the audit of the 2022 elections to bipartisan reconstitution of the IEBC and respect for political parties, including the Jubilee Party. And this afternoon we are pleased to learn of the High Court intervention where orders have been issued, and the legitimate Secretary General of Jubilee, the Honorable Jeremiah Kioni, is here with us. We'll give him a minute to share the good news with us. Consequently, we announce that our protests will resume on Wednesday, 19th July 2023. In the meantime, we proceed with the collection of signatures against Ruto on both digital and manual platforms. We notice the Communication Authority has joined the war against Kenyans by trying to cripple our digital signature collection platform. But we will fight and soldier on while we put CA on notice. We know that the KK regime has panicked and they are trying to block this process. There is no looking back. There is no turning back. We see you on Wednesday. Honorable Jeremiah Kioni, please deliver the good news on Jubilee. Thank you. Thank you, Honorable Omarwa. As you are aware, or all of you are aware, during or early this week, we were treated to some drama within the political parties' dispute tribunal. Decisions that they arrived at were very funny. We had a majority of 4 agreeing with some allegations that were put before them, and a minority of 3. But 3 things I want to say. One, that in the history of the tribunal, we have not seen a split decision. This was the first time that we had a decision of 3 or 4 versus 3. And it was also, the dissenting team also had an opportunity of presenting their case, but that notwithstanding, we moved to the High Court this morning, and I'm pleased to inform you and all members of Jubilee and Azimio fraternity as a whole that we were granted orders by the High Court this afternoon. And the orders are to the effect that everything that was done at the tribunal has been stayed. The officials of the party remain as was gazetted on the 22nd of March 2022, and that even the special gazette notice that purported to call, or let me just mention number 9131 of 2023 has also been stayed, and will be in court together on the 26th of July this year. So this is useful to know that within our system we still have parts of the judiciary that is judicious, and this is specifically the High Court. They are judicious and they are able to listen to issues. We will give you the copies of the orders so that you can actually see well-written and well-reasoned decisions that come from some of the courts that we have. We want to thank the High Court judges, and we also want to thank members of Jubilee who have remained faithful. Musije mkadanganywa, watu wataliangalenga hapa na kuligariga na kusema mambo mengi, lakini tunajua kwamba mwisho ukweli utapatikana na kwamba Jubilee will be part and parcel of Azimio. And we want to thank our Azimio leader, party leader, Raila Odinga, and the principals, because they have remained truthful and supportive of us as Jubilee, even during those very trying times. Multi-party is under attack. As the Ruto regime keeps killing people, innocent people during peaceful demonstrations, they are also very keen on killing political parties that remain the voice of the voiceless. I thank you. Thank you very much. I think before we conclude, we know that there have been some Kenya Kwanza people mourning louder than the bereaved. From yesterday, they've been issuing very strong statements
saying Raila Odinga is killing Kenyans or is celebrating the killing of Kenyans. But Raila Odinga has been fighting for Kenyans. Those who have killed innocent Kenyans that we said in our statements are Ruto's officers. They're officers armed with ammunition and guns. Gunshot wounds are the cause of death that we have seen in many of the parts of this country. And we want to invite our leader to come and speak to the nation. Karibu Mheshimiwa. Kwanza nataka kuchukua fursa hii kutoa shukrani sana kwa Wakenya kwa yale ambayo walifanya jana. Wakenya walijitokeza katika pembe zote za nchi yetu, wazee, vijana, wakina mama, wote walijitokeza kuonyesha kutokuwa na imani yao na serikali dhalimu ambayo inawanyanyasa. Na vile sisi tuliwaagiza, Wakenya walijitokeza kwa njia ya amani. Hakukuwa na fujo. Kila mahali walipojitokeza walikuwa wanaimba, wakitembea vile imekubalika katika sheria zetu. Wakenya wana haki na uhuru ya kufanya maandamano, ya kukutana pamoja na vile vile kupeleka kumbukumbu. Lakini tunasikitisha sana na vitendo ya serikali hii kupitia kwa polisi yao. Tuliona polisi jambazi ambayo walikuwa maamrishwa kujitokeza kama maadui ya Wakenya. Wakaanza kupigana na Wakenya kwa njia ya kijambazi. Wengi ya Wakenya wamepata majeraha, wengine wamefariki kupitia kwa risasi ambayo walipigwa nao na polisi. Sisi tulikuwa tumeitisha mkutano Kamkunji. Pale Kamkunji, kuanja Kamkunji, hakuna biashara yoyote. Kwa hivyo hakuna mtu ambaye aliharibu bidhaa au biashara ya mtu yoyote. Lakini tuliona kwa runinga askari polisi wakipiga risasi kwa umati ambayo ilikuwa mikutana pale Kamkunji. Wanasema ati wanaazimio wanaharibu biashara ya watu. Kule Kamkunji biashara ya nani ambayo ilikuwa inaharibika huko? Kukuta askari ya polisi akipiga risasi kwa umati ambayo imekusanyika kule kwa njia ya amani. Hiyo shabaha yao ilikuwa kuleta majeraha au kuwa Wakenya kiholela. Kule upande wa Machakos, Wakenya wengi walipigwa na polisi, wengine wamefariki, wengine wamelazwa hospitali huko Machakos, wengine hapo Mlolongo kapigwa. Upande ile ya Meru na Embu walikuwa wanafukuza watu wetu na wakitupa ile gasi ya machozi. Upande ya Busia, Mheshimiwa Paranya alipigwa na mawe na majambazi wengine ambao walikuwa wamekodishwa na serikali. Kule upande wa Sondu, wale vijana majangili ambao walikuwa wamepewa wako na mishale na
na mikuki. Wamesababisha majeraha mengi zaidi kwa watu, wapiga watu na mishale, hata kuna watu 2 ambao wamekufa huku upande ya Sondo, na watu karibu 18 wako kwenye melazo kwenye hospitali, majeraha kupitia mishale huko. Tunaona mwanzo ya yale bila ya kijambazi ambayo inaitwa ethnic clashes ikirudi, na hiyo inaletwa na hii serikali bandia. Tumeona vitisho mengi zaidi, vile wanavyoongea, unatisha sisi, watu watashikwa, wanataka kuharibu uchumi na kadhalika. Sisi tumesema wazi ya kwamba sisi tutafanya kila kitu kutumia sheria. Hakuna maovu tumefanya, na wakiona kama wanasema tumefanya maovu, tumekiuka sheria, tuko tayari kushikwa na kupelekwa mahakamani. Hakuna mtu Kenya hii ambaye iko juu ya sheria. Lakini hata Bwana Ruto wenyewe ajue ya kwamba yeye vile vile sio juu ya sheria. Anatisha watu kusema ngoja mtaona. Kama unataka kuua sisi, sema tata wewe vile vile utakufa tu. Hakuna mtu ambaye anakufa kifo. Lakini Wakenya wanatetea haki yao. Wakenya wana hasira kwa sababu ya haki yao ambayo imetishwa, haki yao ambayo imekanyagwa na hii serikali haramu. Sasa leo wameshika Mheshimiwa Makau, sahii wameshika Oparanya, najua kesho watakuja kushika Martha, washike Kalonzo, washike Eugene, washike Wairia, Wajakoya, Ledama, watashika sisi zote hapa Eugene. Lakini baada ya hayo Kalonzo nyingine atatokea, Martha nyingine atatokea, Eugene nyingine watatokea, Wairia. Hii ni kama mto Nile imetoka Jinja inaelekea kule bahari ya Shamu. Ufanye nini huwezi kuzuia kufika huko. Itafika. Mto Nile itafika bahari ya kati. Wapende wasipende. Tumetangaza siku 5 ya maombolezi kwa wale watu wetu ambao wamekufa na wale ambao wamepata majeraha. Kwa hivyo siku 5 hizo hakuna chochote kitafanyika. Lakini tumesema Jumatano ijao tena Kenya yote watajumuika. Kutakuwa na kamkunji nyingine Jumatano ijayo. Wapende wasipende. Asanteni sana.